giving us this wonderful opportunity of being available here with all of you. Sahajayoga Society is pleased to announce a 2-day program here at HITEX grounds on the 26th and 27th of August 2023. Let's now dive into the realm where blissful melodies, inner serenities, and would enlighten and would entwine into a perfect harmony today evening. And let's experience this enchanting fusion of meditation and music as we unveil a path that leads to pure joy. I would now like to call upon our artist for today evening, Mr. Shri Avaneendra Sheolikar. Before we have him here, I would also like to give you all a small piece of our agenda today, where you can peek into what's going to happen today evening. So while we start today with a scintillating performance with our great maestro Avaneendra Sheolikar ji, Pandit Avaneendra Sheolikar ji, and he's one of the most renowned artists in the world of music, followed by an introduction and a self-realization session by our practitioner, Sahajayoga practitioner, Sri Rajendra Reddy Garu. And after that, last but not the least, we would be having the most awaited event of the day, and that would be the Sufi music by our professor, Srimati Anandita Basu, who comes from Colombia. And we're going to have a great evening today. So let's all put our hands together and call upon Shri Pandit Avaneendra Sheolikar. Pandit ji, I request you to please come and give us the honor of being able to listen to your divine music. We also welcome Srimati, who would also be playing tabla for us. So a big round of applause to our great artist today. And the stage is all yours.
That was a marvelous performance, and we all are really drenched in joy. But before we go ahead, a small brief about Avaneendra Sheolikar ji. Avaneendra Sheolikar, born in a family of 4 generations of sitaris, he has classical music in his blood. సంగీతంలో తన మొదటి అడుగు తన తండ్రి గారైన శ్రీ సుధాకర్ రాంభవ్ షియోల్కర్ గారి దగ్గర ప్రారంభించి తదుపరి పూజ్యులైన శ్రీ పండిట్ బిమలేందు ముఖర్జీ గారి ద్వారా వారి దగ్గర ఆయన సంగీత జర్నీ అంతా కొనసాగించారండి. అలాగే వారి దగ్గర ఎన్నో మెళకువలు నేర్చుకుని బాగా తన సంగీతం అభ్యసించి తర్వాత సితార్ని బాగా సితార్ అనే ఒక వాయిద్యాన్ని బాగా ఒక మంచి కళాకారుడిగా మనకి ఆ సరస్వతీదేవి ప్రసాదించారు. భారతదేశంలోనే కాక చాలా దేశాలు అంటే అంతర్జాతీయంగా కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన సంగీత కచేరీలు చేశారు వీరు. అలాగే మాస్టర్స్ డిగ్రీ, సో హీ ఆల్సో హ్యాస్ గాట్ హిస్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ మ్యూజిక్ ఫ్రమ్ ఖైరాగ్ యూనివర్సిటీ, which is ranking first in the year 1993. And also his achievements are, at the age of 10, he won the first prize in All India Music Competitions, Mumbai, and also was awarded the prestigious Talent Search Scholarship from the Ministry HRD Government of India. Also, he's participated in many prestigious samarohs in different parts of India, like Tansen Samaro, Arambh Festival, Yuv Sangeet Sammelan, Swami Haridas Sangeet Sammelan, Mumbai, Sangeet Research Academy, Kolkata, Kashi Bhaitak, Delhi, Prayag Sangeet Sammelan, Allahabad, and many more. So the list is numerous. Also, he has attended many international festivals, the Cultural of Spirit Festival, Italy, International Bohemian Jazz Festival, International Jazz Festival, Spain, and also he's performed, so as mentioned, he's performed throughout the world in many countries. Also, he's part of the albums like Arpan, Bhor, and a very famous Indian Lucia, which is a fusion of flamenco music. And this album, Indian Lucia, was awarded the first prize as Best Album of the Year 2005, and also the second Music Critics Prize at the New Tradition competition. So there's so many other things, but we'll just fall short of time. So thank you so much. It was an honor having you today. Of course, music is incomplete without rhythms. So we have our Sumit ji, who has accompanied Avaneendra ji on tabla. Let us all give a big round of applause to both. A small brief about Sumit ji. So, music is not just about listening or entertainment. It enlightens our soul. So, మన మనసుకి ఎప్పుడైతే ఆ సంగీతం హద్దుకుంటుందో అప్పుడే మనము అది అనుభవించగలుగుతాం, ఆ అనుభూతిని చెందగలుగుతాము. అది వారు బాగా నమ్ముతారు. Also, he was born in a family where art is worship and he couldn't find it to be difficult. He started his music at age of 14 under the guidance of Shri Sachin Bhosle from Indore, and he has also completed his Sangeet Visharad in tabla from Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya, a university of music classical. To upgrade himself, he has continued his journey further with the guidance of renowned and reputed maestro, Tala Yogi Padma Shri Pandit Suresh Talwalkar, a famous tablaist. Also, he has taken the guidance in Guru Shishya tradition by staying at Tal Yogi Ashram in Pune for 6 years. Oh, that was a very long time. And he has continued his journey in music, and also he has got his MA degree in tabla, Indian classical music, from Government Music College, Indore in 2015. Also, it's a pride to tell you that he is a graded tabla artist of AIR in both forms of music, that is classical and light music.
So thank you so much, both of you, for coming here and giving this wonderful experience with your music. Thank you. Now I request Priyanka ji to take over. Thank you. Thank you, Harita. And thank you, Pandit Avaneendra ji and Sumit ji, for giving us such a wonderful, exciting, and such an outstanding performance. A big round of applause for them. We wish to have you over here again and again, sir. Please do keep coming. Thank you for this wonderful time that we had with you. You actually took us to the journey within. So now let's move forward towards the next part of our program today. So I now take the privilege to call upon our guest of honor, Shri Bhikshapati Garu and Shri T.G. Shrikant Garu. And to welcome them, I would like to request our state coordinator, Telangana state coordinator, Shri T. Venkatreddy Garu, to kindly come onto the dais. I request you, sir, to please welcome our guest today, Venkatreddy Garu. I would also like to request upon Madhusudan Rao Garu, our trust member. Request you to kindly come onto the dais. A big round of applause for our guest of honors today. I call upon Shri Bhikshapati Garu to please come onto the dais, and also T.G. Shrikant Garu, kindly come onto the dais and accept our request. Thank you so much. I would request Shri T.G. Shrikant Garu to kindly come forward. Thank you so much, sir, for accepting a token of love from all of us. I would like to now request Venkatreddy Garu to kindly come onto the dais to address our dignitaries and all of you. A very good evening to all. With the permission and guidance of our Guru, Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi, we would like to proceed for today's session of music and meditation.
On behalf of Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi Sahajayoga Trust, Telangana, I cordially render a warm welcome to our two guest of honors, T. Sri K. Bhikshapati Garu. He is Master of Engineer Geotechnical, Director General, National Academy of Construction, and Sri T.G. Srikant Garu, Business Head, CEO, HITEX, Hyderabad. I also welcome Mr. Madhur Garu. He is our National Trust member, Sahajayoga Trust. I welcome all the Sahajayoga team members, music, Sahaja family members, all the new seekers who have kindly joined us for today's session, The Journey Within, through music and meditation, by sparing your valuable time. Sahajayoga is a simple and scientific meditation technique which was discovered by Shri Mataji Nirmala Devi, an Indian woman who played a key role in India's freedom struggle as a student leader during the Quit India movement. With all her knowledge on the human subtle system as a medical graduate and value system of Indian culture, she has paved the path, a simplest path for self-realization on 5th May 1970, which is the last breakthrough in the spirituality of mankind. She has received many international awards and her name was nominated twice for the Nobel Prize. Sahajayoga is being practiced by millions of people across the world in more than 120 nations. We have around more than 3,000 plus meditation centers in India, and we have 10 Sahajayoga meditations in world districts of Telangana and 25 meditation centers in various parts of Hyderabad city. And the main meditation center we located at Hyderabad is West Kamala Nagar, Medipalli, Uppal. We regularly conduct awareness sessions of Sahajayoga meditation on various platforms on voluntary basis. In today's session, the music is the medium to introduce Sahajayoga meditation and self-realization. With the regular practice of Sahajayoga, one gets physical, mental, emotional, and spiritual balance in life. We can confidently and proudly say, peace and contentment are the hallmarks of Sahajayoga. When the world was in chaos with the COVID pandemic, Sahajayoga online sessions helped lakhs of people, millions of people around the world to stay calm and stress-free. Our mission and motive is to make an individual aware of one's inner Indian potential that helps for them to grow better there by helping the society and the nation building as well. We are grateful to you all for joining us today, and we request all of you to enjoy the music and also you are acknowledged with the holistic principle that helps you to be better and better every day. So the last but not least, we once again thank you for this HITEX convention management for providing us a beautiful platform to conduct a two-day session of today's meditation through music and tomorrow wellness and stress management. Thank you one and all. I would now request our guest of honor and all our dignitaries here to kindly lighten the lamp and begin this auspicious ceremony today. Our guest of honor, Shri Bhikshapati Garu, he's the Director General, National Academy of Construction, and Shri T.G. Srikant Garu, he's the Business Head and CEO of HITEX Hyderabad. A big round of applause for all of them.
I would also request our very, very special guest, Dr. Madhur Rai and Dr. Dinesh Rai, to kindly come onto the dais. To also lighten the lamp. A very warm welcome to both of you. I will present to This beautiful event of the 2 days, which includes the day one, that's today, with this wonderful event, we also have another session tomorrow wherein Dr. Dinesh Rai and Dr. Madhur Rai will also be sharing the benefits of practicing Sahajayoga and the great researches done on Sahajayoga. Dr. Sandeep Rai, I'm sorry. Yeah. Thank you so much. I would like to request Dr. Madhur Rai to... Thank you so much, Dr. Madhur Rai and Dr. Sandeep Rai. Thank you so much for coming onto the dais today. Thank you. We would like to let everyone know that we would be having them tomorrow in the morning at 10 o'clock, at 10:30. So I would request everyone to please join us tomorrow and enjoy the benefits of Sahaja Yoga. You will all understand the research that has been happening for so long and also how every individual can actually be benefited out of Sahaja Yoga. A very simple and a unique method of meditation can help you get into a beautiful stress-free life, and it can also help you enjoy everything in life and all the joys. Thank you so much. I would request our guest of honor to kindly speak a few words. Sir, Bhikshapati Garu, kindly come. Please speak a few words. Thank you, Sahaja Yoga Foundation, for inviting me to be here. It was really a very pleasure to be here. I think I heard about Mataji in 1992, where I used to go to a Guruji at my place, Warangal. She used to tell about Mataji and told that ashrama is at somewhere in Shamshabad. Whenever you go, you may go and visit. But that did not happen. Maybe today it is a muhurta. And since then I have been in company with a lot of spiritual gurus, and everyone has blessed her, taught us something. And I'm sure all of you are the practitioners of Sahaja Yoga. I don't need any introduction for you. It's our own effort which makes us a wonderful citizen. And citizen being a core person of the society, as long as the citizen is proper moral value system and ethical values, the societies will flourish. And we flourished, India, Bharat has flourished in the past several centuries ago. And I think we are going to get that very soon. Maybe 2000 to 2100 is a wonderful age for Bharat and India, where we are seeing a lot of people showing interest in yoga, self-meditation, and health practices. And as such, this is a wonderful initiative by the persons who are doing this. I really congratulate all of them. I don't have much to tell, and it's very much, I'm very happy to be here. Thank you. Shri Srikant Garu, can you please come onto the dais and give a few words to our gathering here?
Good evening, everyone. I would like to say how exactly, this program has come to being the way it is today in HITEX as a part of SportEx. People must be wondering why a yoga community is here as a part of SportEx. Sir, what happened was this is the 6th edition of SportEx. SportEx has basically been about being fit, being healthy. So we associated with an organization called Hyderabad Marathon, Hyderabad Runners, which conducts a Hyderabad Marathon, the well-known marathon, which is the second largest marathon in the country. Over the year, we have been thinking how exactly we could get people more towards fitness, more towards health. And, when we were crossing the 4th edition, we got hit with COVID. And then there was a lot of disturbance, and then we all came to know how yoga can be a part of our lifestyle. So we expanded the focus of SportEx to being sports, health, and wellness. So as a part of wellness, we introduced Yoga Pavilion last year, where the oldest person living on this earth inaugurated the Yoga Pavilion, and we all saw how beautifully he did yogasanas, demonstrated, and made people attract more towards yoga. So that was the introduction of yoga into SportEx last year, and we happened to come across with this organization, Sahajayoga, also in the journey to expand our SportEx. That is how we thought we would include this also as a part of SportEx and get people more towards health and wellness. So that is the story behind Sahajayoga being a part of SportEx. I wish the organization of Sahajayoga to all the success to take people more closer to being well, and wishing them all the success. Thank you. Thank you so much, Shrikant Garu. Just for a couple of more minutes, I would request you to stay here, while we would request you both to, felicitate our artists who have come across the country. So there are a lot of people who have come from different parts of our country, and I would want to thank them for accepting this invite and coming over here to perform for all of us tonight. So I would request Bhikshapati Garu and Shrikant Garu to kindly felicitate our great Sitar maestro, Shri Pandit Avaneendra Sheolikar. Avaneendra ji, request you to kindly come onto the dais. I would like to also invite our dear brother, Shri Sumit Malavia, who was playing the tabla for all of us. Request you to kindly come here. I would also like to request Shri Shubha Maneria ji to kindly come onto the dais. He is another maestro who plays beautiful dholak, so I would request you to kindly come here and accept this small piece of love for all of you. I also request our harmonium player Satish Perampalli to kindly come onto the dais. A big heartfelt thank you to one and all. I would now request upon Miss Tina, who is from the Taiwan collectivity, who is the coordinator, the national coordinator of Taiwan, to come onto the dais and felicitate our artist, Professor Srimati Anandita Basu. I would request you all to kindly come onto the dais. Srimati Anandita Basu and Srimati Tina. A big round of applause to all our artists today who have accepted to come over here
and have accepted to perform. Anandita, one moment. So we have Tina from Taiwan. She is the national coordinator, Sahajayoga of Taiwan. And she specially flew down to attend this event today. Thank you so much for coming. Thank you so much, everyone, for accepting our invitation. I would request you all to kindly be seated and enjoy all our performances today, and also enjoy the introduction and the experience of self-realization that is going to be taken up now. Shubham and Sumit, I hope you've received your gifts and also your, oh, I would request you to kindly take it. Satish, no, right now. Satish, request you to kindly take, this is a small piece of respect and honor. Huh? I called already. Yeah, and now I would like to also call Venkatreddy Garu to kindly felicitate. Please come forward. Satish Perampalli and Shubham Bhaiya. Shri Shubham Maneria, request you to kindly come. Satish Perampalli. He is a renowned harmonium player. A very warm welcome to one and all once again. Thank you so much, Venkatreddy Garu and Madhusudan Rao. Thank you so much. I would now like to call upon our Sahajayoga practitioner, Shri Rajendra Reddy Garu, to continue with our meditation and introduction program of Sahajayoga. And also, he would be today helping us experience this beautiful meditation, and we will be able to feel the bliss and the peace within ourselves. So let's begin the journey within. Please come, sir. Good evening, my dear friends. Before we start the self-realization, I just want to tell you that I came to know from the volunteers that we have
more Telugu people than English. So I'm going to cover Telugu as major and in between English so that everybody will be covered. Is that okay? Okay. Okay, so we are saying self-realization, Atma Sakshatkaram. So before we get that, let us try to understand what is that self? What is the nature of self? Do we really need to realize that? అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి? అసలు దాని స్వభావం ఏంటి? నిజంగా దాన్ని మనం పొందాలా? పొందితే వచ్చే లాభం ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? Did we think about it before? Let me explain you. The nature of the self is joy. In other words, it's a continuous happiness irrespective of the external factors. బయట ఉన్నటువంటి పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మనం ఎప్పుడూ ఆనందంలో ఉండడం, ఎల్లప్పుడూ కూడా. మరి ఇలాంటి స్థితి మన ఆత్మదైతే మనం తప్పకుండా దాన్ని పొందాలి. If this is the nature of the self, we have to get it some other way, whatever it is, right? So, one more question here is that, are we really trying to seek that joy only now, that is today? ఈ ఆనందాన్ని మనము ఈరోజు మాత్రమే పొందుదాము అనే ఆలోచనతో ఉన్నామా? ముందెప్పుడూ లేమా? లెట్ us థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు మనం మన రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో, మన ఇంట్లో, మన ఫ్యామిలీతో, సొసైటీలో, ఆఫీస్లో, ఇంకెక్కడ వెళ్ళినా కూడా మనం ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాం. If you see in our daily life, we have so many responsibilities as a part of the family, part of the society, and also in the office and everywhere. So, when we are doing all these things, what was the expectation? We are expecting happiness. ఇవన్నీ మనం నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మనం అందరం ఏమనుకుంటున్నాం? మనకి సంతోషం కావాలి. ఎనీబడి ఎక్స్పెక్ట్స్ ఎ సాడ్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్? ఎనీబడి? నో, రైట్? ఎవరికి కూడా బాధ కావాలని ఎవరు అనుకోరు కదా. సో So, we have to understand that knowingly or unknowingly, we are seeking the joy. మనకి తెలుసో తెలియకో ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణం, ప్రతి నిమిషం మన జీవితంలో మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాం. అది పిల్లల రూపంలో అయినా కావచ్చు, వాళ్ళు స్థిరపడాలనే కావచ్చు, లేదంటే మన ఉద్యోగంలో కావచ్చు, డబ్బులు సంపాదించాలనే కావచ్చు, పేరు సంపాదించాలనే కావచ్చు, మరి ఏదైనా కావచ్చు. We are looking for the happiness in the form of getting our children settled, or getting the children raised up in a proper behavior, earning money, power, position, everything. So here, let us forget about all that stuff, how we are trying to get it. But let us stick to the desire that is there inside, which is
సెర్చింగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. మనం ఏ విధంగా ఈ ఆనందాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటున్నామో దాన్ని కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి అసలు ఎందుకు పొందాలనుకుంటున్నాము అనేది చూద్దాం. ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి, ఎటువంటి బాధ ఉండకూడదు. సో మరి మన సీకింగ్, మన సెర్చ్ అనేది కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ అవుతే then why are we not happy when performing the things externally? If our seeking is for the permanent happiness, the joy, why are we not happy when we are doing the things outside? Did we ever think about this like this? ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? లేదు. We are just leading this life just like that, without thinking how we are conducting ourselves in this life. అంటే మన జీవితాన్ని మనం ఎలా నడుచుకోవాలో మన జీవితంలో అన్న విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో మనకు తోచినట్టుగా వెళ్ళిపోతున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కొన్నిసార్లు సంతోషం, కొన్నిసార్లు బాధ. Because of that, sometimes we have happiness and sometimes sad. Whenever we feel happiness, we claim that it's because of me. I am the one. When I feel sad, most of the times we point the finger outside to others. Let us try to understand that if the people away, I mean to say the people in the external world, if everybody is behaving the way you want, are you going to be happy forever? బయట ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా మనకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే, బయట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు తగ్గట్టుగా ఉంటే, మనకు కావలసిన అన్నీ మనకు వస్తే మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటామా? మీకు కావాల్సిన అన్నీ ఇచ్చేస్తారు. I will give you an example. The world famous chess player who is number 1 from 2011, Magnus Carlsen. Other day he announced that I am not going to take part of the championship next year. ప్రపంచం చెస్ మేటి కళాకారుడైనటువంటి మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ నిన్ననే అనౌన్స్ చేశారు ఏంటంటే వచ్చే సంవత్సరం నేను చెస్ పోటీల్లో పాల్గొనలేను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? హి సెడ్ ఐ యామ్ బోర్డ్ ఆఫ్ విన్నింగ్. నేను గెలవడము, కంటిన్యూస్గా గెలవడం అనేది నాకు బోర్ అనిపిస్తుంది. Now try to understand. So if you are winning all the time, if you are thinking that you will be happy, it's a myth. మనం ఎప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టుగా బయట లైఫ్ ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము అనుకుంటే ఇట్స్ మిత్, అంతా మాయ. మరి అంతా బాగున్నప్పుడు బయట మనం ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండట్లేదు? When everything is fine outside, why I am not happy? Let us think a bit more. Let us come inside from outside. So what is that one thing creating all this? Like, okay, I want to achieve this thing. I want to be happy. I want to be rich. I want to have the fame, name, everything. What is that one thing creating all these thoughts inside us? It's mind, which is nothing but collection of thoughts. నాకు అన్నీ కావాలి, నేను ధనవంతుని కావాలి, నాకు నచ్చినట్టుగానే అన్నీ జరగాలి. ఇవన్నీ చెప్తుంది ఎవరు? మన లోపల ఉన్నటువంటి మనస్సు. మనం చాలాసార్లు మన మైండ్కి బ్రెయిన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. We often falter between mind and brain. Brain is the physical entity, whereas mind is a virtual and a logical, which is collection of thoughts.
మన మనస్సు అనేది మన ఆలోచనల యొక్క సమూహము. ఎప్పుడైతే ఒక థాట్ రేజ్ అవుతుందో నాకు ఇది కావాలి అన్నప్పుడు నువ్వు నీ అటెన్షన్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది దాన్ని పొందడానికి. అది పొందిన తర్వాత నీ థాట్ మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతావు. కానీ ఆ థాట్స్ అనేవి ఎప్పటికీ ఆగవు, వస్తూనే ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి కంటిన్యూస్గా హ్యాపీనెస్ అనేది ఉండదు. Because of the mind, which is a collection of thoughts, when the thought has risen for something, to achieve something, so you will try to achieve that in the external world. If you get it, you will be happy. If you don't get it, you will be sad. Just think about it. If the thought is not raised in the first itself, you were ever happy. అసలు ఆలోచన రాకపోయి ఉంటే, నాకు ఒక పెద్ద కారు కావాలి అని ఉంది, నా దగ్గర ఆల్రెడీ కారు ఉంది, పెద్ద కారు కావాలని ఉంది, నాకు దొరకట్లేదు, అది నాకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు. హౌ మచ్ ఐ స్ట్రగుల్? ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ఎ కార్, ఎ బిగ్ కార్ దట్ ఐ వాంట్, దో ఐ హ్యావ్ ఎ కార్, I have to struggle for that, to get money and all that. If I don't have the thought itself, I was already happy. నేను ముందే హ్యాపీగా ఉన్నాను. నేను థాట్ రేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ సఫరింగ్, రైట్? సో ద కాజ్ ఈజ్ మైండ్. ఇదంతటికీ కారణం మన మనస్సు. ఈ మనస్సు అనేది ఆలోచనల సమూహం అయినప్పుడు ఈ ఆలోచనలు ఎలా తగ్గించుకోవాలి? How can we control, how can we regulate these thoughts? Let us try to understand. We have many support systems, externally and internally. The internal one, I am going to talk to you in a minute, which is a unique one discovered by Shri Mataji Nirmala Devi garu, the founder of Sahajayoga. I am going to explain a bit in a minute. Before that, let us try to understand an external support system. మన లోపల అంతర్గతంగా మనకి ఈ ఆలోచన తగ్గించుకోవడానికి మన లోపల సూక్ష్మ వ్యవస్థని శ్రీమాతాజీ గారు మనకి చెప్పారనమాట. అది మనం తెలుసుకునే కన్నా ముందుగా బయట ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ వేటినైనా యూజ్ చేసుకొని మన థాట్స్ని కొంత తగ్గించుకోవచ్చునా ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. Everyone knows that if you are very much tired, stressed out, or any other problem, even if you can't go for walking or jogging, the simplest thing is that listen to music, right? Any kind of music people listen and they feel that joy. They feel that joy. But if you see, if the music is not in that purest form, it gives you excitement. మన అందరికీ తెలుసు, మనకి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండాలి అంటే, మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటకు రావాలంటే సులువైన సాధనము మనం మ్యూజిక్ విందామని. ఏదో ఒక మ్యూజిక్ వింటాము, కొద్దిసేపు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, మనకి లోపల ఒక రకమైన ఉద్రేకం వస్తుంది. మరి ఉద్రేకం వచ్చినప్పుడు అది కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వదు, ఇంకొంచెం విందాం. సిమిలర్లీ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ సెన్స్ టోటలీ, they give a temporary happiness but they lead you to destruction. So from these impurities, let us turn to the purity of the music. Just now we listen the instrumental music by Pandit Avaneendra Sheolikar ji. So how I say that the music of this Pandit or the music which is going to be performed by Srimati Anandita Basu garu after this session is going to be the purest form, because they don't do this performance for the sake of name, fame or money. They just do it for the sake of doing. They do out of their joy. వాళ్ళు ఆనందంలో ఉండి ఈ మ్యూజిక్ని మనకి ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇందాక సితార్ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా తర్వాత వచ్చే సహజ సూఫీ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా, దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ జాయ్ అండ్ దే ఎక్స్ప్రెస్ దట్. వాళ్ళు ఏదో మనకి డబ్బులు రావాలనో లేదంటే పేరు రావాలి, ప్రతిష్టలు రావాలని చెయ్యరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆనందంలో ఉంటారు, కాబట్టి అందులో ఆ ప్యూరిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి మ్యూజిక్ వింటే మన థాట్స్ కొంత తగ్గుతాయి. ఇఫ్ యూ లిజన్ టు దాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, అవర్ థాట్స్ విల్ బీ రెగ్యులేటెడ్ టు some extent, not totally. If it is you have 100 thoughts, maybe to some extent, some portion of it. But to get rid of all these unwanted thoughts,
ఇలాంటి అన్ని ఆలోచనలు అనవసరమైన వాటిని వదులుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ ఎ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ సిస్టమ్. అదేంటంటే ద సటిల్ సిస్టమ్ which will be shown here on the screen now. Here you can see, I'm going to explain a bit about it. So here you can see, the subtle system in our body has 3 channels. How these 3 channels are formed? మన లోపల 3 నాడులుగా ఈ సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఎలా ఏర్పడింది అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. దానికన్నా ముందుగా ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి థాట్స్ కొంతవరకు రెడ్యూస్ అవుతాయేమో అనుకున్నాం కదా మ్యూజిక్ ద్వారా. మరి కంప్లీట్గా తగ్గాలంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఒక ఎనర్జీ ఉంది. దెర్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్ అస్ దట్ కెన్ హెల్ప్ అస్ అవుట్ టు రెడ్యూస్ ద థాట్స్, టు మేక్ అస్ థాట్లెస్లీ అవేర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. సో 0 థాట్స్కి మనం వెళ్ళొచ్చు. దాట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ కుండలిని ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ దట్ ఎనర్జీ? కుండలిని ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ మన లోపల, మన వెన్నుముకలో చివరన అక్కడ చూపించినట్టుగా త్రికోణాకారపు ఎముకలో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. ఇట్ రిసైడ్స్ ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్పైన్, which is a triangular bone. We call it as sacrum bone. Why we call it as sacrum bone? Because this energy itself is pure. Just like the pure music, that energy itself is pure. So anything that is pure, that is infinitely pure, can clear off any impurity. ఒక సముద్రంలో మనం ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ కలర్ వేస్తే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది, సముద్రం అసలు కలర్ఫుల్ అవ్వదు, రైట్? అలాగే దిస్ ఇన్ఫైనైట్ energy, when it connects to the all pervading power that I will explain, so it will become infinite. So then it will clear all the impurities, all unwanted things in us. So how it is going to happen, I will tell you now. సో ఇది ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. అయితే మనం ఇందాక అనుకున్నాం మన లోపల థాట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి. ఆ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి? మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, గెట్ ఇట్ ఈజీలీ. దట్ మనకి అందరికి తెలుసు, చాలా వరకు పెద్దవాళ్ళకు తెలుసు, ఏదైనా ఒక పట్టు పురుగు ఉందనుకోండి, అది ఒక ఆకు మీద నుంచి ఇంకో ఆకు మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు నెమ్మదిగా పాకుతూ ఈ ఆకును వదిలేస్తూ పక్కనున్న ఆకు మీదకి వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళిపోయి వెనకనున్న ఆకును వదిలేస్తుంది, రైట్? సో జస్ట్ టు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ద సిల్క్ వార్మ్ విచ్ క్రాల్స్ ఆన్ ద మల్బెరీ లీవ్స్, when it crawls from one leaf to other leaf, initially it moves its front portion of the body onto the next leaf and slowly detaches from the other leaf. So then what will happen is that, so when it goes to on the other leaf, it will be, the first leaf will be completely detached. Same way, when we have the thoughts in our attention, at any point of time we will have one thought. మన అటెన్షన్లో, మన దృష్టిలో ఎప్పుడు ఒక ఆలోచన ఉంటూనే ఉంటుంది. ఒక ఆలోచన పోగానే ఇంకో ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. వెన్ వన్ థాట్ గోస్, ద అనదర్ థాట్ స్లోలీ కమ్స్. బట్ హౌ స్లోలీ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఎవ్రీ డే వీ విల్ హ్యావ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ థాట్స్. హౌ ఫాస్ట్ దిస్ మూమెంట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్సైడ్ అస్. ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది మన లోపల, ఇది అనేది గమనించండి. ఈ థాట్స్లో ఈ 2 థాట్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ థాట్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి టైనీ గ్యాప్, the tiny gap which is there between these thoughts, that has to be expanded first to get into thoughtless awareness. నిర్విచార స్థితిలోకి వెళ్ళాలంటే ఆ గ్యాప్ అనేది పెరగాలి. అందుకోసం ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మన లోపల ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తి జాగృతం అవుతుందో, when the kundalini energy is raised from the spinal cord, from the base of the spinal cord, when it goes to our brain area, so when it goes to the thoughts, it will just goes through the gap. ఆ సన్నని సందులో నుంచి పైకి వెళ్తుంది అనమాట. పైకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మన స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా వెళ్ళి ఇలా సన్నని గ్యాప్ నుంచి పైకి వచ్చి మన తల పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇట్ కమ్స్ త్రూ
the thoughts through the brain, and it comes here. It comes here, and which connects with the all pervading energy, the cosmic energy, which is an unlimited energy, which is there all over. బయట ఉన్నటువంటి శక్తి, దానికి ఏ పేరైనా పెట్టచ్చు, భగవంతుని శక్తి, పరమాత్మని శక్తి, అది ఏదైనా కావచ్చు. ఆ శక్తితో అనుసంధానం అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బయట ఉన్నటువంటి అంత ఎక్కువ శక్తి, అంత బలమైన శక్తి లోపల ఉన్నటువంటి శక్తితో అనుసంధానం అయినప్పుడు మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఎలా తగ్గుతుంటాయి? థాట్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అనవసరమైన ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. దెన్ అవర్ మైండ్ బికమ్స్ స్టిల్. When our mind becomes still, it will not have any expectations in the outside world. You will be in joy just like that. That is your true nature. That is the real self, the spirit. That is, if you realize that state, if you experience that state, is nothing but self-realization. ఆత్మ సాక్షాత్కారము అంటారు దాన్ని. ఎప్పుడైతే ఆలోచనలన్నీ తగ్గిపోయి ఆనందంలో ఉంటామో, ప్రపంచంలో ఉన్న వాటితో సంబంధం లేకుండా ఆలోచనలో ఉంటామో, ఆ స్థితిని ఆత్మస్థితి, ఆనంద స్థితి అని అంటామన్నమాట. ఆ స్థితిలో మనం ఏ పని చేసినా, ఎవరితో మాట్లాడినా, ఏది చేసినా వాళ్ళకి కూడా ఆనందమే వస్తుంది. వెన్ వీ టాక్ టు ఎనీ వన్, వెన్ వీ కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి జస్ట్ జాయ్, జాయ్, జాయ్. ఓకే, సో now we know that the problem is mind and we have to make it still. So what is this process? It's nothing but meditation. దీనినే ధ్యానము అంటాము. ధ్యానంలో ఏం చేస్తున్నాము? నిశ్చల స్థితిలో, మన మనస్సుని నిశ్చల స్థితిలో ఉంచి బయట ఉన్నటువంటి భగవంతుని శక్తితో మన లోపల ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తిని అనుసంధానం చేస్తున్నాము. మనం చెయ్యట్లేదు, చెప్పాలంటే జరుగుతుంది మన కోరిక ద్వారా. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఈస్ దిస్, దట్ ద మైండ్ గోస్ ఇన్ టు ద స్టేట్ కాల్డ్ స్టిల్నెస్. హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఈస్ దట్ when the kundalini has risen through your spinal cord and goes to the top of your head, which is fontanel bone area, from here when it connects to the all pervading power, your mind goes into the stillness and it is connected with the all pervading power. That is called meditation. The result of it is joy. So now we understood this is meditation. Let us try to know a little bit about the guru, the teacher who discovered this unique method, the simple method of Sahajayoga, the self-realization. She says that to get this state, you don't have to go anywhere to the forest, anywhere out of this society, anywhere out of your responsibilities. శ్రీ మాతాజీ ఏం చెప్పారంటే, ఈ స్థితిని పొందడానికి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, సన్యాసులు అవ్వక్కర్లేదు, అడవుల్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు, మీ రోజువారీ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూనే ఈ స్థితిని పొందొచ్చు. చెప్పడమే కాదు, షీ హెస్ ప్రూవెన్, అలా ఉండి చూపించారనమాట. ఎలా? తను ఒక గృహిణి, అలాగే మన ఫ్రీడమ్, మన ఇండిపెండెన్స్ కోసం కూడా ఫైట్ చేశారు తను. అంతేకాకుండా వారి భర్తతో విదేశాలకి వివిధ ఉద్యోగాల నిమిత్తం కూడా వెళ్ళారు, వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకున్నారు, ఫ్యామిలీని చూసుకున్నారు, అన్నీ చేశారు, అయినా కూడా ఈ స్థితిలోనే ఉన్నారు. షీ పర్ఫార్మ్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ హర్ లైఫ్. షీ డిడ్ంట్ మిస్ ఎ సింగిల్ వన్. యెట్ షీ వాస్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఫర్ ఎవర్, కంటిన్యూస్లీ. సో నౌ we can also taste that state with the initiation of this kundalini energy. ఇప్పుడు మనం కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేసుకోవడం ద్వారా ఆ స్థితిని కొద్దిగా రుచి చూద్దాం, ఆ తర్వాత నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఆర్ వి రెడీ? ఓకే. సో టు ఎక్స్పీరియన్స్ this energy inside us, to experience this meditative state, మన లోపల ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తిని అనుభూతి చెందడానికి
అలాగే మనం ఈ ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే శుద్ధమైన కోరిక, ద ప్యూర్ డిజైర్. వీ నీడ్ ఓన్లీ ద ప్యూర్ డిజైర్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఎనర్జీ. I want to be in this meditative state. I want to taste that state. Just have the desire, nothing else. Everything will work out automatically. అంతా దానంతట అదే సహజంగా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు ఒక డిజైర్ లేకుండా బలవంతంగా చేస్తే ఏ పని కూడా రాణింపదు. అలాగే ఇది కూడా అంతే. If we don't do any work without our desire, if we do the work without our desire, it won't be perfect, right? So let us have the desire first that I want to experience this. And another thing is that if you are wearing chappal, just remove the chappal or shoe so that your feet are touching on the ground. This is also another external support system, the earth, which is going to help you out so that you can get into this state easily. Just remove your shoe, please, and ensure that your mobiles are in silent mode or switched off so that it's the next 20 minutes or 15 minutes are going to be just for yourself. ఇప్పుడు వచ్చే 15 నుంచి 20 నిమిషాలు పూర్తిగా మీకోసం. సో అందుకోసమని మీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మీ చెప్పులు తీసేసి మీ కాళ్ళు భూమి కానే విధంగా కింద ఫ్లోర్ కానే విధంగా పెట్టుకొని పూర్తి నమ్మకంతో కూర్చోండి. So far I explained that we are going to experience it. But please don't believe my words because I said. నేను చెప్పినాను కాబట్టి మీరు నమ్మద్దు. లెట్ us ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ ట్రస్ట్ ఇట్. ఫస్ట్ దాన్ని అనుభూతి చెంది అప్పుడు నమ్మండి, ఆ తర్వాత నిలబెట్టుకోండి. సో టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ we are going to perform 5 steps. 5 steps in Sahajayoga meditation. Okay? So we will show it here on the screen, the 5 steps. సో ఫస్ట్ మన 2 చేతులు ఒళ్ళో తెరిచిపెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మేము చూపిస్తాము, ఇక్కడ చూడండి, కళ్ళు తెరిచి చూడండి. లేటర్ వీ విల్ డూ టుగెదర్. ఫస్ట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండ్ సీ హియర్ హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ 5 steps వితౌట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ చైర్స్. అండ్ దెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ డూ ద సేమ్ 5 steps. Here you have to remember that these next 15 to 20 minutes are for you. The first thing. Another thing is that pure desire. One more important thing is that we are going to call the Kundalini energy, the pure energy which is residing at the base of the spine in sleep state. We are going to call that energy, we are going to take some affirmations. This energy is a feminine energy. We are going to say it as mother. We call as mother. మన లోపల మన వెన్నుముక చివరిలో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తి మాతృశక్తి, అందుకని మనం అమ్మ అని కూడా పిలుస్తాము. మనం ఎప్పుడైతే ఈ 5 steps చేస్తున్నామో ప్రతి స్టెప్లో కూడా మనం అమ్మ అని సంబోధిస్తాము. అప్పుడే ఆ శక్తి మన వెన్నెముక ద్వారా పైకి వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see the 5 steps first. The first step, left hand is always open in your lap. You should not be moving it at all. ఎడమ చేయి ఎప్పుడు ఒళ్ళోనే ఉంచుకోండి, అసలు కదపద్దు. కుడి చేయి మాత్రమే. ఫస్ట్ స్టెప్ కుడి చేయి, ఇట్స్ ఆన్ యువర్ హార్ట్. It's on your heart. It's a first step. Then here we say some affirmation, not now, but when you close your eyes next time, the next iteration, we are going to say that. So this is the first step. Then the second step, you see there, I am moving the right hand just like from my heart just to above to my left neck joint. నా కుడి చేతితోనే హార్ట్ పైన ఉన్నటువంటి చేతిని పైకి ఇలా జరుపుతూ నా ఎడమ మెడ భాగంలో పెట్టుకుంటున్నాను. నా మెడని, నా తలని కొద్దిగా కుడివైపు తిప్పుతున్నాను. ఐఎమ్ టర్నింగ్ మై హెడ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ సో దట్ ఐ కెన్ కీప్ మై రైట్ హ్యాండ్ కంఫర్టబుల్లీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ నెక్ జాయింట్. ఈస్ దిస్ క్లియర్? దెన్ ద థర్డ్ స్టెప్, యువర్ రైట్ హ్యాండ్ goes on to the top of the head. It's here. This is the థర్డ్ స్టెప్. సో మన కుడి చేయి మన నుదిటి పైనకి వెళ్తుంది. ఇలా మనకి తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు ఎలా పట్టుకుంటామో అలా గట్టిగా పట్టుకుంటాం. వెన్ వీ ఫీల్ సమ్ హెడ్ ఏక్, సో వీ ప్రెస్ ఇట్ రైట్. దాట్ వే విల్ జస్ట్ ప్రెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ అండ్ విల్ కీప్ అవర్ హెడ్ లిటిల్ బిట్ డౌన్, చిన్ డౌన్. మన తల కొంచెం కిందకు అనుకుంటాం అనమాట. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే
If you're feeling discomfort because of your spectacles, you can remove them also. Just for your comfort. మీకు కళ్ళద్దాలు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అంటే తీసి పక్కన పెట్టుకోండి కొద్దిసేపటి కోసం. ఇఫ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ హియర్, యూ కెన్ కీప్ ఇట్. మీరు చూడలేకపోతే పెట్టుకొనే ఉండండి. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. దెన్ ఫోర్త్ స్టెప్, బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్. ఇలా పెట్టుకొని తల కొద్దిగా పైకెత్తి పెట్టుకుంటాము. చిన్ అప్ ఎ బిట్. That is the fourth step. And the fifth step, just see here, stretch the palm like this. మన అరచేతిని ఇలా స్ట్రెచ్ చేద్దాము, ఫింగర్స్ వెనక్కి వెళ్ళేట్టుగా. దెన్ విల్ కీప్ ద పామ్ హియర్ ఆన్ ద ఫంటనల్ బోన్ ఏరియా. దీన్ని మనం మాడు భాగము అంటాము తెలుగులో అయితే, మెత్తటి భాగము. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 7 times క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తాం. వి రొటేట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ 7 times. హౌ? ఇఫ్ యూ సీ, ద హ్యాండ్ ఇస్ లైక్ దిస్, రైట్, left, front, right, back. Just rotate like this 7 times slowly. Not now, when I say the next time. Okay, నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను కదా, అప్పుడు చేయండి. సో ఇలా 7 times రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, ఒక్కసారి ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని చేతిని ఇలా పైకి అనుకొని చూస్తాం. ఏం చూస్తాము? కుండలిని శక్తి మన వెన్నెముక ద్వారా మన తలలో నుంచి పైకి వస్తుందా, వస్తే అది మన అరచేతిలో తెలుస్తుందా. కుడి చేయితోని, ఎడమ చేయితోని, వేళ్ళ చివర అరచేతుల్లో వేడిగా, చల్లగా, నొప్పిగా, బరువుగా, తిమ్మిరిగా, లేదంటే మన వెన్నెముక పైన మన శరీరంలో ఏదో పాకుతున్నట్టుగా, శక్తి ఏదో పాకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందా అనేది గమనించుకుంటాం. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ దట్ వన్స్ వీ రొటేట్ హియర్ 7 times, we press a bit and we lift our hand a bit up, 1 inch up, and we try to find out that Kundalini energy is passing from the spine through our head onto the top of our head. And from here, are we sensing anything in our hands? On top of the head, on top of the head, on the hands, fingertips, palms, on the spine, or on the body, anywhere. Are we feeling any sensation in the form of cool, hot, tingling sensation, heaviness, or any other thing, any crawling feeling? Just will observe that. If you observe that and if you feel it, it means the Kundalini has raised already. And you will also observe that you are already going into the peaceful state. Your thoughts might have been reduced by that time. మీరు మీ ఆలోచన తగ్గిపోయాయి అని గమనించుకుంటారు అప్పుడు. సో ఇదంతా మనం ఇప్పుడు చేద్దాము. లెట్ us do it now. So let us close our eyes. Both hands open in the lap. 2 చేతులు ఒళ్ళో తెరుచుకొని కళ్ళు మూసుకొని, మరీ స్టిఫ్గా కాదు, అలా అని మరీ రిలాక్స్డ్గా కాదు, అలా కాకుండా కూర్చుందాం. ఓకే, let us have the desire inside that I want to feel this energy, I want to experience this meditation. Let us have this desire. ఈ కోరికను మన లోపల పెట్టుకుందాము. The first step, left hand in the lap, right hand on the heart. ఎడమ చేయి ఒళ్ళో ఉంటుంది, కుడి చేయి హృదయం పైన పెట్టుకున్నాము, కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ విధంగా కుండలిని శక్తిని ప్రార్థిస్తున్నాము. We are praying the mother energy like this. Oh mother, I am the pure spirit. అమ్మా, నేను నిర్మలమైన ఆత్మను. మదర్, I am the pure spirit. Mother, I am the pure spirit. అమ్మా, నేను నిర్మలమైన ఆత్మను. నేను ఈ శరీరం కాను, ఈ మనస్సు కాను, ఈ ఆలోచనలు కాను, ఏదీ కాను, ఇదంతా కానీ నిర్మలమైన ఆత్మను. మదర్, I am not this body, not this mind, not these situations. I am just pure spirit. Mother, I am the pure spirit.
I am the pure spirit. Mother, I am the pure spirit. అమ్మా నేను నిర్మలమైన ఆత్మను. బాగా నమ్మకంతో చెప్పాలి, బాగా కాన్ఫిడెన్స్తో, ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా. లెట్ us say once again without any doubt. Mother, I am the pure spirit. అమ్మా నేను శుద్ధ ఆత్మను. The second step, on the left neck joint, మన ఎడమ మెడ భాగంలో మన కుడి చేతిని పెట్టుకుందాము. Volunteers, please check if somebody is doing wrong. Let us keep our right hand on the left neck joint. Eyes closed, head turns towards right. తల కుడి వైపుకు తిప్పుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాము. Let us pray here. Oh Mother, I am not guilty. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. Mother, I am not guilty of any of my mistakes. అమ్మా నా వల్ల జరిగినటువంటి తప్పులకు ఎటువంటి బాధ్యుణ్ణి కాదు, నేను నిర్దోషిని. Mother, because I am the spirit, I am not guilty at all. అమ్మా నేను శుద్ధ ఆత్మనైనందువల్ల నాకు ఎటువంటి తప్పులు అంటవు, నేను నిర్దోషిని. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. Mother, I am not guilty. Mother, I am not guilty. Mother, I am not guilty. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. అమ్మా నేను నిర్దోషిని. The third step, let us bring our right hand on top of forehead. మన నుదుటి మీదకి తెచ్చుకొని పెట్టుకుందాము కుడి చేతిని. Let us press from both the sides. Chin down a bit. తలను కొద్దిగా కిందికి దించుదాము. Eyes closed. Let us pray. Mother, I forgive everyone, including myself. అమ్మా నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను, నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. Mother, because I want to be part of this infinite joy, I want to forgive everyone, including myself. అమ్మా నేను ఈ అనంతమైన శాశ్వతమైన ఆనందంలో భాగం కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను మరియు నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. Mother, I forgive everyone, including myself. అమ్మా నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను మరియు నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. Now the fourth step, your right hand on the back of your head. మీ కుడి చేయిని తల వెనక భాగంలో పెట్టుకోండి. తలను కొద్దిగా పైకెత్తండి. Lift your head a little bit up. Your right hand must be on the back of your head. Eyes closed. Here we pray. Oh Mother, please forgive me if I committed any mistakes against the divinity, the nature. అమ్మా నేను భగవంతుని ఎడల ఏవైనా తప్పులు చేసి ఉంటే, ఈ ప్రకృతి ఎడల ఏవైనా తప్పులు చేసి ఉంటే దయచేసి నన్ను క్షమించండి. Mother,
ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. అమ్మా నన్ను క్షమించండి. అమ్మా నన్ను క్షమించండి. జస్ట్ ఆస్క్ విత్ ఫుల్ ఇంటెన్సిటీ, విత్ ప్యూర్ లవ్. బాగా ఆర్ద్రతతో అడగండి, బాగా తీవ్రమైన కోరికతో అడగండి, అమ్మా నన్ను క్షమించండి. మదర్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. మదర్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. Now the last step, eyes must be closed. Your right hand, stretch a bit, the fingers should be going back. Stretch a bit and keep it on your top of the head, on the front anal bone area. మీ యొక్క తలమాడు పై భాగంలో మీ కుడి చేతిని చాచి పెట్టుకొని నెమ్మదిగా 7 times రొటేట్ చేయండి, వితౌట్ మూవింగ్ యువర్ హెడ్. ఓన్లీ ద స్కిన్ ఆన్ ద హెడ్ షుడ్ మూవ్, నాట్ ద హెడ్. తలపైన చర్మం మాత్రమే గడియారం దిశలో, ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్. స్లోలీ 7 times. Here we say, ఓ మదర్ ప్లీజ్ గివ్ మీ మై సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అమ్మా నాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. మదర్ ప్లీజ్ గివ్ మీ మై సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అమ్మా నాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ నాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. ఇలా 7 సార్లు తిప్పుకున్న తర్వాత తలపైన గట్టిగా ఒత్తండి, తలపైన గట్టిగా ఒత్తుకోండి. జస్ట్ ప్రెస్ ఆన్ ద హెడ్ ఎ లిటిల్ బిట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద ప్రెషర్. అండ్ లిఫ్ట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ 1 inch అబోవ్, ఓన్లీ 1 inch. 1 inch పైకి లేపండి మీ కుడి చేతిని. మూవ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, అప్ అండ్ డౌన్, జస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ if you are feeling a tiny flow from your top of the head into your right palm. మీ తల మధ్య భాగంలోంచి మీ కుడి అరచేతులకి సన్నని శక్తిలాగా వస్తుందా అనేది కుడి చేతిని ముందుకి వెనక్కి పైకి కిందకి కదుపుతూ గమనించండి. ట్రై టు అబ్జర్వ్ విత్ ఫుల్ అటెన్షన్. జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్. Slowly bring your right hand into the lap, palm facing upwards. మీ కుడి చేయి ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని తెరిచి ఉంచుకొని మీ కాలిపైన. ఇప్పుడు ఎడమ చేయితో ట్రై చేద్దాం, వితౌట్ టచింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్. తలపైన టచ్ చేయకుండా 1 inch అబోవ్, పైకి కిందకి ముందుకు వెనక్కి నెమ్మదిగా కదుపుతూ ట్రై టు అబ్జర్వ్. ఆర్ యూ ఫీలింగ్ దట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఇన్ టు యువర్ లెఫ్ట్ పామ్. ఐస్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ విత్ ఫుల్ అటెన్షన్. జస్ట్ అబ్జర్వ్. Slowly move and see. Bring your left hand into the lap, palm facing upwards. మీ ఎడమ చేయి ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని తెరిచి పెట్టుకొని మరొక్కసారి కుడి చేయితో ట్రై చేద్దాం, వితౌట్ టచింగ్ ఆన్ ద హెడ్. తలపైన టచ్ చేయకుండా కుడి చేయితో మరొక్కసారి ట్రై చేద్దాం. ఆర్ వి ఫీలింగ్ దట్ ఎనర్జీ? అండ్ ఆల్సో ఆన్ ద ఫింగర్ టిప్స్, వేల చివర్లో. ఆర్ వి ఫీలింగ్ దట్ హెవీనెస్, కూల్ బ్రీజ్ ఆర్ హాట్ ఆర్ tingling or any other sensation all over the body also you can observe. మన శరీరంలో ఎక్కడైనా వెన్నెముక పైన కానీ వేల చివర్లో కానీ ఏమైనా అనిపిస్తుందా గమనిస్తూ ఉండండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ప్లీజ్. Slowly bring your right hand into the lap, palm facing upwards. కుడి చేయి ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని తెరిచి పెట్టుకొని చివరగా ఎడమ చేయితో 1 last time with left hand let us try without touching the top of the head. Same. Are we feeling anything on the fingertips, all over the body, palms, top of the head? మనకి ఏమైనా అనిపిస్తుందా గమనించండి. శరీరంలో వేళ్ళ చివర, అరచేతుల్లో, తలపైన. జాగ్రత్తగా, చాలా సున్నితంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది, గమనించండి.
It's very sensitive. If you put your attention, you'll get it. Let us bring our left hand into the lap. Both the hands in the lap, palms facing upwards, eyes closed. Now let us observe ourselves for a minute. Both the hands, fingertips, top of the head. What are you sensing? మనకి ఏమనిపిస్తుంది? మనకు ఒక కామ్నెస్, పీస్ఫుల్నెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా? Are we feeling that calm, that peace? Just observe for a minute without opening your eyes. Till I say open your eyes, till that time just observe. నేను చెప్పేంత వరకు కళ్ళు తెరవకుండా ఒక నిమిషం పాటు గమనించుకోండి. जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा करो सब पे कृपा करो सब पे कृपा మరి కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకునే ఉందాం. Let us keep our eyes closed for some more time. Eyes must be closed.
లెట్ us slowly open our eyes. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ మాతాజీ గురుగారు అనేటువంటి శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటాన్ని చూసి ఒక్కసారి నమస్కరించుకుందాం. మనకి ఇంత చక్కటి విద్యనిచ్చినందుకు. లెట్ us do the pranam to Shri Mataji as she has given this simple and beautiful experience, knowledge to us. Thank you, Shri Mataji. One last time, let us raise both our hands towards the sky like this. రెండు చేతులు ఇలా పైకెత్తి పైకి చూస్తూ. Let us ask a question here to the all pervading power. బయట ఉన్నటువంటి పరమాత్మని శక్తిని ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం. ఓ భగవంతుడా, నేను అనుభూతి చెందుతున్నటువంటి ఈ శక్తి, నాలోని ఈ శక్తి మీ యొక్క ప్రతిస్పందనయేనా? ఓ గాడ్, ద ఎనర్జీ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇన్ మీ నౌ, ఈజ్ దిస్ యువర్ లవ్? జస్ట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈ ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి చేతుల్ని గమనించుకోండి. మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంకా దృఢమవుతూ ఉంటుంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్సైడ్ యూ విల్ బీ ఈవెన్ మోర్ గెటింగ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్. జస్ట్ అబ్జర్వ్. Slowly bring both the hands into the lap. Let me ask couple of questions. రెండు అరచేతులు ఒళ్ళోకి తెచ్చిపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతాను. మీ చెయ్యి ఎత్తి చెప్తే చాలు. జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ టెల్ మీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సే విత్ యువర్ మౌత్, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్, how many of you have experienced something on your body? Fingertips, palms, spine, anywhere on your body. Just raise your hands, please. Whether it is cool or heat or heaviness or anything crawling on the spinal cord or somewhere. That's really good. Many of them experienced it. So, as many of you experienced it, I want to ask one more question. How many of you felt that peace or the reduction in thoughts? ఆలోచనలు తగ్గిపోయి నిర్మలంగా అనిపించింది ఎంతమందికి చేయొద్దండి ఒకసారి. ఏమీ మొహమాట పడక్కర్లేదండి. జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ ఫెల్ట్ సంథింగ్. దాట్స్ రియల్లీ గుడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెల్ట్ దిస్. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. సో లెట్ మీ టెల్ యూ why we have experienced this. Some of you might have experienced hot, or some of you might have experienced cool, heaviness, or something or the other. ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు వచ్చి ఉంటుంది. వేడిగా, చల్లగా, బరువుగా, నొప్పిగా, తిమ్మిరిగా, ఏదో ఒకటి. ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు క్విక్గా ఒక 2 minutesలో. ఐ వాంట్ దట్ సటిల్ సిస్టమ్ భయ్యా, ద స్టాండర్డ్ వన్. లెట్ us see here. So we are going to show you the subtle system, the సూక్ష్మ వ్యవస్థ. మన లోపల సూక్ష్మ వ్యవస్థను ఒకసారి చూపిస్తున్నాము. ఇందాక చెప్పినట్టుగా 3 నాడులు, 3 vertical lines, you can see 3 nadis, and 7 circles, 7 energy centers, 7 chakras we say. మనకి ఇక్కడ 7 వృత్తాలుగా, 7 చక్రాలుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ శక్తి కేంద్రాలు కూడా అంటాము. కింద నుంచి పైకి మీకు కనిపిస్తుంది ఫ్లవర్స్ లాగా. మధ్యలో 3 నాడులు కనిపిస్తున్నాయి కదా. మనకి మన వెన్నెముక చివరిలో ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ చుట్టుకొని ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఇందాక మనం చేసిన 5 steps అప్పుడు అది నెమ్మదిగా పైకి వచ్చిందనమాట. ద కుండలిని ఎనర్జీ విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద స్లీప్ మోడ్ ఇన్ ద ట్రయాంగులర్ బోన్ ఇన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్పైన్. సో ఇట్ వాస్ అవేకెన్ and it has come up through the central nadi. So ala vachinappudu em avutundante, you have all the energy centers in between, right? So these energy centers have to allow that energy to pass through onto the top of the head. This energy has many strands. సన్న దారాల్లాగా చుట్టుకొని ఉంటుంది. అందులో నుంచి ఆ శక్తి కేంద్రాల నుంచి వచ్చినప్పుడు అన్నీ రాలేవు. ఎందుకు అంటే
మనము బ్యాలెన్స్లో ఉండకపోవడం వల్ల అంటే మనకి ఏదో ఇబ్బంది కలగడం వల్ల, స్ట్రెస్ అవ్వడం వల్ల, ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల మనకి ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఈ శక్తి కేంద్రాల్లో ఏమవుతుందనంటే కొంత ఇంబ్యాలెన్స్ రావడం వల్ల, అవి మూసుకొని ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ప్రాపర్గా పైకి రాదు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇన్ అస్ అండ్ దీస్ చక్రాస్ ఆర్ నాట్ fixed properly, so the energy won't pass through completely. So only the little portion of that energy comes onto the top of the head, so you feel a little bit. కొంచెం వచ్చింది కాబట్టి చిన్నగా మీకు అనిపిస్తుంది. As we practice every day, so you will feel that intense. సో ఉన్న అన్ని దారాలు, సన్న పోగులు మొత్తం కూడా మన చక్రాల గుండా పైకి వచ్చి, మన చక్రాల్లో ఉన్న ఇబ్బందులు అన్నిటినీ కూడా తొలగించేసి తలపైకి వచ్చి బయట ఉన్నటువంటి భగవంతుని శక్తితో కలుస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ విల్ బీ ఇన్ ద అన్లిమిటెడ్ జాయ్. ఎప్పుడైతే వెన్ దిస్ ఎనర్జీ పాస్ త్రూ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ చక్రాస్ త్రూ ద spinal cord, when it comes to the top of the head and connects the all pervading power, you are in connection with the cosmic power, then you are in complete joy. When you do anything, it just results just as joy. మీరు ఏది చేసినా సరే అందులో ఆనందమే కనిపిస్తుంది. బయట ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏవి కూడా మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు. మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమన్నా, ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా, డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా, కార్లు ఉన్నా లేకపోయినా, ఏదైనా సరే ఎప్పుడూ కూడా తృప్తిగా ఉంటారు. When you are in that joy state, whether somebody says something or not, you have something or not, whether you have cars or not, you have that contentment completely. You are content. Whatever you do, you will have that joy always. You don't have to expect from anywhere. That is called self-realization. దీనినే ఆత్మ సాక్షాత్కారము అంటాము. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నది ఓన్లీ జాగృతం అవ్వడము, 5 steps. ఇది ఎప్పుడు మళ్ళీ చెయ్యము. ఈ స్థితిని నిలుపుకోవాలనుకుంటే మనము ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము 5 నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి. అది కొంచెం చిన్నగా ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలో మీకు తెలియాలంటే నేను చెప్తాను. మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద క్యూఆర్ కోడ్ ఇస్తారు. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మీరు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్కి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మీరు ఆన్లైన్ సెషన్స్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. So what I am trying to say is that now whatever we have experienced through 5 steps is only the awakening of the Kundalini energy. But we have to strengthen it completely. It has to be established in us. For that we have to meditate every day, morning and evening, just for 5 minutes. But not these 5 steps. We have even more simpler steps which will explain you through online sessions. For that what you have to do is that you can just scan the QR code. It will be shown here, or it is available with all the volunteers, also at the stall, in the exhibition, everywhere it is there. ఇక్కడ కాకపోయినా మీకు వాలంటీర్స్ దగ్గర కానీ ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్స్లో అంతటా కూడా క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. అక్కడ స్కాన్ చేస్తే మీరు వాట్సాప్కి వెళ్తారు. యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ 3 languages దేర్, ఇంగ్లీష్, హిందీ అండ్ తెలుగు. డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. విచ్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ యూ కెన్ జాయిన్ దట్ సెషన్. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి స్కాన్ చేస్తే మీకు 3 languages, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఉంటుంది. మీకు ఏది కంఫర్టబుల్లో ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మీకు జూమ్ ద్వారా కొద్ది రోజుల పాటు మీకు మరికొంత జ్ఞానంలో ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, మీ ఇంట్లో మీరు ఇంకా మిమ్మల్ని ఎట్లా స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలి మీకు తెలుస్తుంది. సో త్రూ దిస్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద మెడిటేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ నో హౌ టు మెడిటేట్ ఎట్ హోమ్ with simple steps. And after that what you have to do, can you go somewhere nearby the centers of Sahajayoga physically, maybe a week or so later when you feel that you want to go. ఎప్పుడైనా నువ్వు వెళ్దాం అనుకుంటే దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఆన్లైన్ సెషన్స్ ద్వారా చెప్పబడుతుంది. ఈ సెషన్స్ తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్, you can ask our volunteers who have the Sahajayoga badges. You can go and ask any question. Don't feel like this is a stupid question or that. I used to ask many stupid questions to our experienced people here. So with that only we will learn. సో మనం అడిగే ప్రశ్నలు చూసి నవ్వుకుంటారు, ఏం అనుకోవద్దండి. ఎలాంటి ప్రశ్న తీర్చడానికే ఉన్నారు ఇక్కడ వాలంటీర్స్. యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అనదర్ even more, I can say that the great session, Sahaj Sufi music by Srimati
Anandita Basu garu and her team. Srimati Anandita Basu garu వారి యొక్క బృందంతో సహజ సూఫీ ప్రదర్శన ఇవ్వబోతున్నారు. దయచేసి ఈ స్థితిలోనే మీరు దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో కూడా గమనించుకోండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ దట్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ దిస్ పీస్ఫుల్ స్టేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Just one last time, you can see the QR code here. You can scan it or you can scan anywhere on the stalls. Thank you. Thank you so much, Shri Rajendra Garu, for taking us through this introduction and the experience of Sahajayoga meditation. I'm sure each one of you would have enjoyed feeling the divine vibrations on your hands, and you would also have felt the same on top of your head as well. So this being the first step of your journey within, I would like to now thank everyone, and we would now like to call upon our artists, Srimati Professor Anandita Basu and her team. And now I would also like to hand over the stage to Harita to take this forward. Before we begin this beautiful musical evening today, I would like to also request you all to kindly reach out to us on our toll-free numbers in case you have any questions or you would want to join any of our WhatsApp groups. Thank you so much. Harita, request you to kindly come over here. Thank you, Priyanka, and that was a wonderful time. I hope everyone has gone through all the steps. And so how was your experience? Did someone feel anything on your hands or on the head? How was it in total? Okay, so I hope you all had a great time. So to continue our program today, we have a musical concert from our beloved Anandita ji. A small introduction about her. Anandita Basu, a recognized name in Indian classical, semi-classical, ghazal, bhajan, Sufi and Qawwali music from Kolkata. So when I mention Sufi here, what is Sufi? Sufi is something connected to the soul. So she has got this theme of Sahaj Sufi, which gives joy to your heart and a bliss to you. Also, తన తల్లిగారైన ప్రొఫెసర్ అంజనా బాసు గారి దగ్గర తన 4వ ఏట నుంచే సంగీత శిక్షణ ప్రారంభించింది మన అనందిత బాసు. అలాగే సంగీత ప్రభాకర్ మరియు సంగీత విశారద్ పట్టాలను కూడా మ్యూజిక్ మరియు తబలాలో పొంది ఆ తదుపరి తను ఇంటర్నేషనల్గా ఒక ఆర్టిస్ట్గా చాలా బాగా రాణించింది. అలాగే తను చేయడమే కాక మన భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయ సంగీతం గురించి అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ఖ్యాతిని పెంచి నలుగురికి దాని గురించి అవగాహనని పంచి తను ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసిందండి, కళా కేంద్ర అని. Also, she has been part of multiple cultural spirit festivals in Italy and so many places. She has toured close to 45 countries and she has given all her concerts. And apart from this, she was also one of the person in movie Ganges, which was directed by A.R. Rahman. So she was also part of the concert from A.R. Rahman. Let us all give a big round of applause, and I welcome Srimati Anandita Basu and her team. And also we have all her students here who are a group, and to be precise, all these people are IT employees. We have some students, working IT professionals. So I hope you will have a great time today.
And as an accompaniment, we have here Mr. Satish Perampalli, who is playing harmonium since the age of 16. And he has represented state-level competitions in Goa during early age. Also, he's performed in various Sahajayoga events in Hyderabad, and he's working as a professional for Deloitte as a tax manager. Also, we have Subhash Mailiraj, who's playing keyboard. He started playing keyboard since 3rd grade and has learned Western music on keyboard and started playing Indian music as well. And he is working as a SDE in MathWorks. Also, so I have already introduced Sumit ji just before. I would like to introduce another person here who is Shubham Aniria. Let us all give a big round of applause to all these players here, because it's amazing to have music is not easy, right? So a small brief introduction about Shubham. As a musician hailing from Devis, Madhya Pradesh, he has dedicated his life to the art of music. Wow, amazing, right? He was very fortunate enough to be born into Sahajayoga, and since age of 8, he's been developing this craft. And it's an honor for him to work with great musicians like Anandita Basu, Pandit Subramanian Garu, Dhananjay Dhumal, Suresh Vadkar, and so many. Also, he's been taken to various countries, including Romania, Sri Lanka, Muscat. Thank you. A very good evening to all the seekers of the truth. It's an honor for me and for the whole group to be presenting the music of the soul, Sahaja, Sufi and Qawwali music. We are going to sing for you some songs which connects us with our spirit. As we all have got the experience of self-realization, it's very heart-welcoming to feel that cool breeze coming from Shri Mataji and from the music of the realized souls. I want to thank personally Sahajayoga Telangana for inviting me to perform for you. Like the sports meet, we all do some kind of sports to keep ourselves healthy. Music is the sports of the spirit. It makes us healthy from inside. So thank you all for coming, and hope you will enjoy the same way how we enjoy the music of the spirit. Namaste. My voice is clear. Also, I want to thank deeply because my music guru, my mother, Anjana Basuji, is present in the audience. And I would like to thank Pandit Avaneendra ji, Pandit Subramaniam ji, and all the Guni Janas. It's a pleasure for me, it's an honor for me to perform in front of people who understands music. Please forgive me for any mistake. Namaskar.
first song says, the one who is the master of the universe, I bow to thee. The one who has created the whole universe, I bow to thee. And the one who is the giver of self-realization, I bow to thee.
तुम हो सबके रखवारे, तुम हो दयानिधा, है मन कुंतो मारा, मन कुंतो तुम ताना ना 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 ताना तेरे नारे, तुम ताना ना 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 ताना तेरे नारे, तुम ताना ना ना तुम तना ताना, तुम तना, तुम तना ना तना ना तना 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 ना ताना तेरे नारे, हैदरियम कलंदरम मस्ता, हैदरियम कलंदरम मस्ता,
मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली 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 मौला 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 अली 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 मौला 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 अली मौला 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 तुम दा ना 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 दा ना ना रे तुम दा ना ना दा मन कुंडो मौला मन कुंडो मौला हे मन कुंडो मौला मौला Thank you so much. Thank you. The next song is one of our favorite. It talks about that the seeker and God, they can be in the same scale, because like the cotton is hidden in the cloth and we cannot see it. We can feel the cloth, but the cotton is inside. Like that, God is hidden in every human being. And this is how we can feel our Mother Kundalini responding. This is because God is in every human being and we can achieve God inside us. You believe it or not, but the truth never dies. The truth is always there and no one can change it. This is the next song. If you know the song, please sing with us. Thank you.
रब बंदे दी रब बंदे दी रब बंदे दी जात इको जात इको और रब बंदे दी जात इको यू कपड़े दी जात है रोई और कपड़े विच जो रूह है निकला हर बंदे विच तू आपे बोले आप बुलाए आप करे तू माने या न माने तू या माने या न माने असाने तेनू रब मानिया असाने तेनू रब माने या तू माने या ना तू माने या ना तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मानिया तू माने या ना माने दिलदारा असा ने तेनू रब मानिया तू माने या ना माने दिलदारा असा ने तेनू रब मानिया ओ दस होर कहना ओ दस होर केरा रब दा दवारा साने तेनू रब मानिया तू मानिया ना माने दिलदारा असाने तेनू रब मानिया तू मानिया ना माने दिलदारा असाने तेनू रब मानिया The next lines are my personal favorite. When I left my ego, then only I could understand the real meaning of love. And every beat of my heart says the name of love, which is God. अपने तन की अपने तन की खाक उतारी अपने तन की खाक उतारी तब ये इश्क की मंजिल पाई
तुझे बिना तुझे बिना तुझे बिना तुझे बिना तुझे बिना जीना ना मुझे माता तुझे बिना ना मुझे जीना तुझे बिना मुझे जीना 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 हाँ तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना अब आना सजदा गवारा सजदा गवारा तू माने आना माने दिलदारा आसा रब मानिया तू माने आना माने दिलदारा आसा तेनू रब मानिया हाँ दस होर के ना दस होर के ना दस होर के ना रब दा दवारा साने तेनू रब मानिया तू माने आना माने दिलदारा आसाने तेनू रब मानिया तू माने आना माने दिलदारा आसाने तेनू रब मानिया आसाने तेनू रब मानिया आसाने तेनू रब मानिया Thank you so much. Are you all enjoying? Oh, no sound. Still no sound. Okay, very nice. So let us enjoy more because we are celebrating as Sahajayoga family the 100th birthday of Shri Mataji, Nirmala Devi ji. She has done so much for the humanity that it's impossible to talk about her in just some few minutes or hours. So let us give a big hand of applause to Shri Mataji, wishing her the 100th birthday and the gratitude from all our hearts for everything she has done for the humanity, going everywhere in the world without stopping and meeting seekers, giving them their self-realization and making them meet with their true self. The next song is a composition which she gave me a few days ago. And we have tried to make it happen in a very spontaneous way through recording. And we would like to present that to Shri Mataji for her 100th birthday. And the meaning of the song is, please come back home, O seeker, and open your heart. Because nothing is there outside, everything is inside. And unless we forgive each other for every difference we have, we cannot attain the true self. So it's a song to pray that we forgive everybody and we attain our self-realization and we come home, which is our heart. Hope you will all enjoy it.
Mics off.
ga ma ni ni sa re sa ni sa ni da ni ni sa re sa ni sa ni sa ga ma ni ni sa re sa ni sa ga sa ni sa re sa ni sa ga ma ni ni sa re sa ni sa ni da ni sa re sa ni sa ga ma ni ni sa re sa ni sa ga sa ni sa re sa ni sa ga ma ni ni sa re sa ni sa ni da ni sa re sa ni sa ga ma ni ni sa re sa ni sa ga sa सब में माँ की छवि थी। Thank you so much. Thank you. The next song is a request from Sahajayoga Hyderabad collectivity in Telangana. It's a song which says, "Don't worry, be happy." It says, I take the sadness and I take the happiness in the same way. And I smile and I face it because I am a realized soul. What people have got by pleasing each other all the time, we have to please the one who has given everything. So don't worry and be happy, because whatever is yours, you will anyways get it. I accept myself the way God has created me. Yes, I might have many mistakes in me, but I learn from them and grow. It's like a tree which grows by itself with the sunlight. So I accept the way I am because God has accepted me. So I don't worry about the world, what they think of me, but I worry that I should be pure-hearted because I am a Sufi. This is the meaning of the song. My voice is clear? पीरन में सीने ला
ओ धूप दे नल नल लड़के लबिया पनिया छावा तू बस Jhoom means don't worry, be happy. So maybe we all can sing together. So, do you guys have worry in your life? Do you worry a lot? Put your hands up if you worry or not. Oh, you don't worry? Oh, we have some honest audience. So, we have public who doesn't worry, most of you, or you can't hear me. Which one is that? Huh? Okay. So we should sing this because whatever we do, we cannot control our life because there's one person who controls everything and we feel we are in control. Imagine in this whole universe, so many universes after universes, and we are such a small dust, and we think we own something. That is the beauty of Sahajayoga, because it teaches us that we are nothing, but a part and parcel of the same being. And that is why Sahajayoga meditation gives us the balance and the understanding of don't worry, be happy. Let's hear if we have some good singers on stage, on the audience. Tu jhoom, tu jhoom. Kya baat hai? I could hear a little bit, but maybe you can speak up a bit more. Tu jhoom. So when we sing Tu Jhoom, we will do Tu Jhoom. Let's try. Tu Jhoom. पीरण में सीने लावा, मैं तो हंसतियाँ जावा, धूप दे नर 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 के मैं लबिया पीरणू में सीने लावा, मैं तो हंसतियाँ जावा, हाँ पीरणू में सीने लावा, मैं तो हंसतियाँ जावा, धूप दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियाँ अपनियाँ छावा, सुख भी अपने दुख भी अपने ये तो मैंने जाना, सुख भी अपने दुख भी अपने ये तो मैंने जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ये समझावा, तू झूम 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 झूम, everybody, तू झूम 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 झूम, हाँ तू झूम 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 झूम, ओ झूम 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 झूम. मैं दीवानी कुछ नहीं जाना, मस्त होके गावा, ऐ दुनिया तेरी फिक्र नहीं, मैं समझ गई हर बात, हाँ मैं दीवानी कुछ नहीं जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आवा, जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना, जो है तेरा मिल जाएगा
फिक्र नहीं, जो समझना है समझ लो, जो समझना है समझ लो, जो समझना है समझ लो। मैं राज़ी अपनी जान, मैं राज़ी अपनी औकात नूं, मैं राज़ी अपनी मैं सूफी, मैं सूफी, मैं सूफी, मैं सूफी। हाँ, मैं राज़ी अपनी जात नूं, मैं राज़ी अपनी औकात नूं, ये दुनिया तेरे फिक्र नहीं, मैं समझ गई हर बात नूं, की करना है ऊंचिया शानां नूं, मैं राज़ी अपनी जात नूं, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। हाँ, वीर नूं मैं सीने लावां, मैं तां हसदियां जावां, धुप दे नाल लड़ लड़ के मैं रब्बियां अपनियां जावां, दुख भी अपने ये तो मैंने जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नूं ये समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम 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 झूम, तू झूम झूम झूम, तू झूम झूम झूम, तू झूम झूम झूम। मेरे खुदा मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तू झूम झूम झूम, तू झूम झूम झूम, तू झूम झूम झूम, तू झूम झूम झूम। Thank you. So we have some restriction of time. So maybe just 2 minutes of Qawwali music for you, and then we will finish today's program. Thank you for being here, and hopefully you will try Sahajayoga meditation and see for yourself how you feel. Thank you so much.
Maybe you all can join us in the clapping or dance because it's only 2 minutes. So all the dancers can come in the front and you can dance. Can give a big hand to the dancers. मोरी भी रंग दो चुनरिया, मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। सरे मा पनी नि 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 सनि नि सनि नि सनि नि सनि नि सनि नि 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 पा नि नि पनी नि पनी नि मा रे रे मा पनी सा नि मा पनी दा नि सा नि पा मा पा गा मा रे पा मा पा नि दा नि नि सा नि दा दा 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 रे दा दा मा दा दा रे दा दा नि दा दा रे दा दा मा दा दा रे दा 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 नि नि पा मा मा रे दा दा रे मा पा नि नि रे मा पा नि रे मा पा नि 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 दा 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 नि सा नि रे मा रे रे नि सा रे रे सा 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 नि सा नि रे मा रे रे नि सा सा नि पा मा रे नि सा नि रे मा रे रे नि सा नि दा दा नि दा दा नि सा नि रे मा रे रे सा नि पा मा रे सा नि सा नि रे मा रे मा पा नि 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 मा पा नि दा 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 सा रे नि सा नि पा मा रे रे मा पा नि मा रे नि नि सा मोरी भी रंग दो चुनरिया, मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। मोरी भी रंग दो चुनरिया, माता मैं तोरी पूजा करूँगी। सारे मामा मरे मामा पापा मा पनी ने ने पानी दा, सारे मामा मरे मामा पापा मा पनी ने ने पानी दा, सजनी रे बाबा मामा रे सजनी रे बाबा मामा रे सरे मा पानी दा नि दा, सरे मा पानी दा नि दा, सरे मा पानी दा नि, सरे मा पानी दा नि दा, सरे मा पानी दा नि दा, सरे मा पानी दा नि, सरे मा पानी दा दा, सरे मा पानी दा नि दा, सरे मा पानी दा नि दा. Wow. I think we don't have any words left to thank her for the wonderful performance. Oh God, it was really electrifying. And we can actually feel, right? Andaram manam talistundi paadutunte prati maata prati shabdam mana manasuloంచి ఎంత బాగా మన మనసుని ఎంత బాగా హద్దుకుందనేది చాలా ఓపిక ఉండాలండి, చాలా ఓపిక. And a big round of applause to the entire team and especially for these beautiful angels that we have here. That was fantastic. So let us all give a big round of applause to the entire team once again. So due to time constraint, we had to conclude it here. But yes, we would really love to enjoy some more. Thank you everyone, and I request
Mrs. Anandita ji to please stay over. So also I request everyone to please be seated because we have a special guest here. I request Sri CVLM Prasad Garu, editor for features page of Andhra Jyoti. And also I invite Srimati or Aina Srimati, Sita Mahalakshmi Garu, Vice President of Bank of America, to please adorn the dais. సో మనందరికీ తెలుసండి ఆల్సో ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ ఒకవేళ మీరు అందరూ చూస్తే అందులో చాలా కాలమ్స్ అనేవి సహజయోగా గురించి చాలా అద్భుతంగా ప్రచురించబడుతున్నాయి. దీని అంతటి వెనుక మన ప్రసాద్ గారి కృషి చాలా ఉంది వీటన్నిటి వెనుక. అండ్ వీ రియల్లీ థ్యాంక్ హిమ్ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ హిస్ ఎఫర్ట్స్. అ స్మాల్ బ్రీఫ్ అబౌట్ హిమ్. Shri CVLN Prasad Garu is the one who is representing the very popular and widely circulated Telugu daily newspaper Andhra Jyoti. And today we are felicitating him on behalf of our Sahajayoga collectivity for all his services and support in spreading the glory of Parama Puja Shri Mataji Nirmala Devi Garu to the entire world. And also we have here Srimati Anandita ji, who is going to felicitate our guest of honors. It's a pleasure having you both here. Thank you. Let's all give a big round of applause. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎల్లప్పుడూ ఇలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. So now let us go ahead with a short vote of thanks because yes, we have to thank so many people and the list is never ending. But we will make it short and sweet, okay? And I welcome Mrs. Supraja, who will be coordinating and taking us with the vote of thanks. Thank you. Ladies and gentlemen, this beautiful evening has come to an end today. So on this joyous occasion of celebration of inner peace through Sahajayoga meditation and music, so we extend our heartfelt gratitude to each and everyone who made this evening a remarkable success. First and foremost, we express our deepest reverence to Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi ji, especially in the auspicious year of her 100th birthday. Her teachings and legacy continue to live within all her disciples whose lives were transformed through Sahajayoga meditation. To our esteemed audience, your presence added immense energy to this event. Your enthusiasm and engagement truly uplifted this atmosphere today. A special note of thanks to our chief guest, Shri Krishna Rauji, and our guest of honor, Shri Bhikshapati Garu, whose presence graced the occasion and added a distinguished touch. We extend our appreciation to the HITEX administration for generously providing the space for this event. Your support allowed us to create a conducive environment for this celebration. Our gratitude also goes out to the print and press media for helping us spread the word and making this event known to a wider audience. The artists, including Pandit Shri Avaneendra Sheolikar and Sufi singer Srimati Anandita Basu and Shri Sumitji and Shri Shubhamji, and all along with the other performers, enchanted us with their talents, filling the air with soulful melodies today.
Last but certainly not least, our heartfelt thanks to the dedicated volunteers. Your tireless efforts behind the scenes ensured the smooth flow of this event. Your selflessness is truly commendable. Thank you so much for making this event a grateful and successful event. Together, your collective contributions made this evening a resounding success, leaving us with memories to cherish. Thank you for being part of this beautiful journey of music and meditation. Thanks one and all, again and again.